What I have for you today, obviously the news are very many, but I will be stopping here right today. And in the next, after the break, we're going to have gentlemen, Mugarmani, we're going to have Sadat from ANT, a youth wing coordinator. We have another gentleman who is a mobilizer of NRM in Makinde, Otebe Robert Prince. These people have appeared here on a number of times before, but today we want to particularly look at the issue of the Parish Development Model, the way it is launched. How ready are we? Is it really prepared? Is the market research enough to understand the needs of the people, to understand the mechanism and the approaches of the people, to make sure that as these monies are being disbursed, the people actually understand the reasons for which these monies are given to them, and they actually are informed enough to know how to use these monies. Is the government doing enough surveillance as far as implementation of these resources are concerned? We have had a yoga that was launched in, I think, October of 2020, which is less than 2 years ago. And just like that, we have no report. We don't know if it's progress right now. And then another parish development model is introduced with about 490 billion Uganda shillings. So do we understand the market value? Do we really value the money of the people, the taxpayers' money? Are the people really at the center? Intentions might be right, but is the implementation in alignment? Embezzlement has been at the center of each of these programs. Who is addressing that? Because the embezzlement has been on the side of the government, but also on the side of the implementers on the ground. Have we tried to address those number of loopholes to make sure that at least the program is different from those that have happened before? And how different is this one anyway? Because if we have not had an extensive report on the progress of the other government programs, how do we start launching another one without knowing whether it will actually achieve its objectives? So a number of these and more will be discussed today in today's edition of the Mighty Drive. I am the same person who's going to be here with those gentlemen, and we will be diving deep into that discussion. So I want to go in for a short commercial break. When we come back, those issues is where we're going to begin. Good morning. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Buli muntu azaliwa n'eddembe lye ery'obwebange. Obadde okimanyi nti kikakatako okuuma eddembe lino. Eddembe lino likuggyibwako litya era ddi? Munnaffe toyitira. Bino n'ebirala birindirire mu programu yaffe Teeka Ki. N'abaweereza abo Nalukwago Emerin Katumba wamu ne Tumusiime Kato. Buli Lwakubiri ku ssaawa 5 ez'okumakya wano ku Alternative Digitalk. For more than 50 years, Uganda's political question remains unanswered due to political liars and their accomplices, and the Komanyoko politics as Norman writes. Upon reading Liars and Accomplices, Mukisha Muntu had this to say: Uganda's political leaders are motivated more by their self-aggrandizement than service to the people. There are those in power without strong institutional checks that will behave like animals in the jungle. In his foreword to the Komanyoko politics and sowing the mustard seed, retired Justice Professor Ky'egenda says, "I have had the privilege to read through Norman's manuscript. It is a frank and true exposition of the truth. Norman's courage couldn't be left unmentioned. As Honorable Betty Vigombe states, I am in full admiration of your courage and boldness." Copies of these books are readily available for your purchase in all bookstores. Do not miss the launch on 30th March 2022, Imperial Royal Hotel at 2 p.m. with retired Justice Professor Ky'egenda as guest of honor and Honorable Betty Vigombe as guest speaker, among others. For further information, please contact the numbers below. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omonno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku Olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro.
The Diaspora Link buli lwakuna sawa 11 paka sawa emu eyoreggulo ye program gyetukuleetedde wano ku Alternative Digitalk Uganda. Tugenda batutunulira embeera za BannaUganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Digitalk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Digitalk, real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. Good morning again, ladies and gentlemen. My name, again, is Regis Tuyabwe, and with gentlemen, I have gentlemen on set right now, gentlemen, and we're going to be talking about the issues to do with the Parish Development Model. We have had a number of programs such as those, and most of them someone wouldn't realistically say that we have seen the results of those programs. Obviously, yes, there's some questions. The side of the government, they usually say we have moved people from poverty, but statistically that seems to be in contention. So we want to understand how much that is actually put in, how far are we willing to go, how far have we come anyway. We have had a number of programs, Twaina Yoga, Twaina Paris, Operation Wealth Creation, Twaina Nabagagawale, name them. There have been a number of those, and now we have Parish Development Model. I think I sent a ky'egenda a number of these programs, so we want to understand, are the Ugandans actually getting the value out of the monies that is being given? Are the people benefiting? Is the poverty question being addressed anyway? So we want to talk about a number of those, and I have gentlemen on set today. I don't want to go deep into the monologue. I want to introduce them. I'll begin with the gentleman with the red top. Good morning, sir. You will introduce yourself. Yes, thank you, brother. Good morning, whoever is watching on. I'm Mugarmani, reason in Songa, the president, People Power Youth Wing. To whoever is watching on, thank you. What do you Mugarmani? I used to mispronounce your name thinking it's different. So I'm Mugarmani. So until now I know you're Mugarmani. Mr. Otebe, please. Abatulaba anabagula program ene bulijjo mwasize mutya BannaUganda mwebale kubeerayo bafunye ebirungi twebaze Katonda ba Allah tena bafunye ebibi tumwekwase oba oli awo ajja kuba nga atukubagiza ni mugitambula bulungi Tejinza batata mbula bulungi nnyo. Tejinza batata mbula bulungi. Kati gwe mujama bera Germany. Ekyo gwe kyolowooza. Muli mutalo za Russia erife tule tutambuze emirimu gy'eggwanga. Ate kati eziri wano zisingeza Russia. Mr. Otebe, Mr. Sadat, please. Yes, good morning viewers. Yes, I'm delighted to be here today to have a discussion regarding the current programs as the nation that we are having, and I'm delighted to be here today. I'd like to see that the conversation in regards to especially my counterpart from the NRM regarding the various very many initiatives that have been, how far they have gone, and also to listen from viewers what is their view, because it is not us that are mostly knowledgeable in whatever we are trying to discuss here. How is business going in the ANT? How are you representing the youth? The business is moving on well. We set out to govern this country in a different way.
And we started by doing what we call a mindset change. So to change the minds of certain individuals, even if it is a child, to groom them into what you want them to be, it takes some time. So we are moving as we had planned to move. So in the meantime, whereas there is no tangible progress amongst some of the people that were not there when we were having an initiation of the idea, but for us that set our targets, we know that we are moving. Okay. Thank you so much for representing the young people. That's a serious question. Uganda has over 70% population being young people. So the way you lead them is very important because it also determines the future, where the country stands in the near future. But today we are not about to discuss the ANT and youth. We are here to talk about the Parish Development Model. That was an initiative that was introduced by the government, launched by the president about, I think, 2 weeks ago. And the whole intention is to move people from poverty. Yeah, it's to make sure that people live, meaningful livelihoods. That the people actually are not just surviving, are not existing. They are doing something for their families, and the whole future is secured according to the NRM that is in control. And I want to begin with Mr. Otebe as a representative of the government, because of this panel, you're on the side of government, so everything government is going to be going in your direction. We have had a number of those. We had the Muga. We have a number of those programs that have happened over time, and most of these, some people question their achievements. Yeah, there has been a question of how much have we achieved in the previous programs to inform the introduction of new programs. So, what is so different about this new parish development model that you have not looked at in the past programs? That you're saying that we are coming. In the other program, we left ABCD behind, and that is exactly what we're trying to cover up in this one. Yeah. Maybe a mistake. When you have such a good topic that is very relevant to the Ugandans, you would have hosted them only. And you lie very well. You lie very well. But you must stay alone and you liars. Because whatever, a program in it is so fantastic. So later abasajja nga bana bagikuba. Banagana waweza utajifunamu. Asiku jikuba Lwaki otedde yalowooza buli kaseera tukikuba. Tusewa abiri. Nakumala kwogera ebirungi byerere babikole ki? Babitrust. Kakati basebo ne bajja abatulengera program y'emyoga mudota abuuza nti ya PDM Parish Development Model abuuza nti njawulo ki ewo ne programs endala. Tusooke tukirize nti program ezasooka zalimu mistakes. Zali mistakes naddala zoyogeddeko. However, nti somewhere somehow BannaUganda ba benefiting. Abogedde ku NADS okusinga yajja kuwa magezi ba farmers. So si kubavujirira. So at least busanga ba farmers balina kye bamanyiko olwaleero. Kakati yalinge eze kuteekateeka ba farmers baffe ku kiriwo olwaleero kya PDM. Kana kakiiko ka PDM kalina kye bayita Parish Development Committee PDC ekitali oku programs endala like NADS ne bonna bagawale. This committee is led by the parish chairperson. Nikubalako ne chief for the sake of Kampala tumuita assistant ward administrator. Ono atulanga general secretary wakakiiko ako. Meaning that kuliko ne youth leader chairperson gundi waba people with disabilities kuliko chairperson w'abakyala kuliko ne elder or opinion leader. Kitegeeza ki ti program eno egenda kuba run by abantu abalondebwa abantu mwe bateekamu obwesige ti batukulembere. Unlike other previous programs tuogeddeko nti bateknokrats bokayi bali bazidukanya nga kizibu nnyo okukola ki okumulaba. Two, nti eri ku parish level whereby nti wetusanga amaka okiwule amaka g'abantu nti sente zigenda kuva ku finance waggulu direct paka kuona omuntu wa wansi. Ekitaaliwo luli nti olina ogenda town clerk alina okusalawo which people and which group ina okubeera beneficiary ku zino sente
ekyokubiri sagala bannayuganda batunule nnyo about money only. No program eri wide. It has 7 pillars. Segenda kubanga etambulirako. Pillars katuzite oba empaji. Kiri broad. Ekisokera ddala kitulamu production, tuna processing, production ne marketing. Nti whereby nti gwe omulimi ali eyo for the sake of people bava mu byalo. Gwe omulimi ali eyo nti bw'omala okulima ebirime byo tulina okubiteekamu omutindo. For example nti olima ennyaanya zo tukole kye bayita value addition nti okolemu oba tomato sauce. Then the program egenda kuyamba okufuna akatale. Bannayuganda babadde bakaba nnyo obutale. Nga bakaba nnyo obutale. Of course modota n'abatulaba toyinza kufuna akatale nga tolina kyogenda kutunda. Nagambye nti NADS bwe yajja luli yateekateeka abalimi tulimye tutya tesese tutya. Tuve mu kye bayita subsistence farming whereby nti gw'olima ebibyo ebyokulya ewaka. Olunda kabuzi kamu n'olimayo gundi kiro 10 ez'akasooli nga kulya buli ewaka. Naye ate gye mukoma okubawa akatale you're saying you're providing the market. No kyengambye nti anti you're giving them the knowledge to produce. Ne tubagamba baproducinge tuke tunoonya akatale. Waba onoonya akatale nga ate tolina kyogenda kutunda oba weekubye ejje weka. Because ordinarily I would think that it's much better to know that when the ebintu byange nimana yini n'akatale instead of okulima katinga akatale kabule. Take an example, ogenda Europe n'ogamba banaye musobola okugula emmwanyi zange bagamba zete kyanga tozirina. So that's first plant and yield then we sell. So eyo pira nungi nnyo. One infrastructure bano bo batunulidde ssente zokka. Naye tulinawo infrastructure. Nti tugenda kukola enguudo. Okiwulira mu bitundu byaffe feeder roads ziconnecting abana abalimi ku butale obw'enjawulo. Okiwulira. Naye nga abantu benyi bakola ki identifying enguudo ezo. Nti baneffe tubatukole n'oluguudo lwa tulidinga wa mu katale egindi. Tuna ne mindset bano anti bajjemu gundi piremu mu program yaffe kitegeeza nti bagana kujja embracinga Parish Development Model kujja embrace baba jjem gundi mindset change naye wali ogundi nezo zandi badde kirungi kirungi akigamba program bajja embracinze for the first time. So mulimu neyo gundi pira olaba nti abakyala bannayuganda abavubuka nti basobola okikola basobola okwejja mu bwavu. Okiwulira. So actually program eno egenda kutambula okumala emyaka 5. Tulina ne president nga tumugamba nti sente ntono naddala abo abagenda otwala sente. President nagamba nedda soka tukole milioni 17 eno financial natera okugwako. By August jagenda milioni 10. Tugenda okutuuka ku myaka 5 nga titi buli parish na milioni 5 kulaba nga program ekola ki program etambula bulungi. So jagala bannayuganda twembulesinge program eno tujenyigiremu twetaaga nga tutuka 2026 nga bannayuganda bogerera program eno so sinza kujogera no ku TV nga tutageteze kuti buli parish at least ejja kubaamu amaka 4. Mukulu Otebe, before you go so far, I want to bring in this gentleman, but also you're saying mwagala by 2025, which is about 3 years from now. Abantu beberenga bajogerera nga tewali you don't ask about PDM. We have had those number of other programs bebintu byemwe mwatugamba nti abantu tugenda kubajja mu bwavu by this and this period tewali muntu agenda kubanga takyalina kyakulya. Now, if anything, it's just escalating. People are becoming more poor. So, what is the assurance you have this time that that program is actually going to yield the results? So, not but there has been a level of poverty. Many poverty line, city problem no okubera nga akola ki nga above that. Not to percentage. At least to targeting a percentage of BannaUganda. At least BannaUganda 95%. At least it would be better if everyone is below the poverty, is up the poverty. The government program is ziri. Twabademu ne issues awo wakati awo. Sente ziva wa town clerk aba wakawu wali ogundi ba middlemen bangi. This time around sente zigenda kuva president. That's the Minister of Finance. Where the president. Zigenda kuva president zigende kwa account ya Mugarmani direct. Mwenyine azikole ki
aziteekereteekere era ne president yagambye nti milioni 17 eziriwo for this first gundi batch nti baziwa abantu 17 sente zireme kubeera useless nti mulese group y'abantu 15 lwema twale emitwalo 2 nga tezikyalina mugaso tuwa abantu batono nenga bafire sente zikola ki ezegasa ng'osobola okulima yika y'emwanyi ukakade kukamwako ng'osobola okuyildinga mu myaka 5 esente ebukade 4 so eno program yanjawulo nnyo kukira kuziri because kugambe nti abamonitoringa program eno abasookera ddala kekana kachiko k'abantu omwenda ka parish ate nga kalondebwa abantu which means kuba kalinamu obweso gambi kuliko kyamanero situ ne kubako wabavubuka owabakyala parish chief yono yabeera general secretary kulako elder opinion leader ne kubeerako chairperson wa NRM ne kubeerako kuliko abantu 9 bajja kulukanya program eno kubanga buli omu amanyi omuntu nti mujamani ono ayinawoko naye ate ono tayinaawoko Sadat tayinaawoko tukole ki tukusalinge gundi ya Sadat oba kiwulira so kyetwagala okutunuulira kulaba nti bano abadde bakyakolera gundi only the stomach of kiwulira tubajje mu mbeera eyo tugende mu maaso eno program eri mu bantu so si mu batekonokrasi waggulu eri mu bantu bennyini bantu bezuula. Charlie, I want to ask these other gentlemen. You are the people who are on the ground, especially you're representing young people. Now, given the population, obviously, okubanga bebanji, ate nokumanya nti abasinga they are also their background is agriculture, which is now the target of this whole program. Olowooza abantu bategedde bulungi kiki program eno kyeri nekyeri kyezokola. Neyanze muganda wange sinagenda wala mukulu Otebe wayogera oyinza ogamba batabeera mu Uganda. The guy is so complacent and disconnected from reality. Ekituufu ekiri ku ground. Insanity is doing the same thing over and over, expecting a different result. Bano abantu kye bakola, we are having what we call rebranding of the same thing. Kati ninyo wobuuza Mr. Otebe sente zino ze bagenda okuteeka mu Parish Development Model gye zigenda ova simanyi oba ayinza okuddamu. Kiddemu. Osobola muganda wange. Kisookera ddala ziva mu gavumenti ya Uganda. Ekitegeera ssebo. Yes, sir. Ate n'ekirala kye baleetera okugamba information nti programu eno etuludde ministries nyingi. Ministry of Finance, Agriculture, Ministry of Works, Ministry of Education and Sports, gamba Terisol. Kiwulira. So sente zino zigenda okubeera za Bannayuganda abawiba omusolo. Era kibula was approved by the what? By the Parliament of Uganda. Mr. Otebe kati kankusomesemu kati ni sente zino these funds zenyini ezibadde zijjanga ku parishes nga either zijja nga z'abakyala zijja nga z'abavubuka nga zijja nga zivaawa kyobuuziza abantu bano. Anyway, we never learn from the previous development models or from the different models that have been around, right from Emyoga, Bonabagagawale, going to Operation Wealth Creation. There is a political motive all around this. This is how it's going to be run. Inze ku kyalo kyenvaako, there has not been any evaluation of the other programs. Wetubanga tuli kituufu tukolera gwanga nga twagala kulaba nga gwanga lino ligenda mu maaso. Before we kick off with the Parish Development Model, twatudde wansi ne tu analyzinga programs enkadde. Zikoze to which percentage of the perception obeera tugenda kuddamu to investing sente z'abaana Uganda zife. So basically what you're saying is we do not have much value. The introduction of this program tetunudde kuza emabega naye ate ezemabega ziyinza okuba tesucceeding as such, but it's also important that the people are trying to move, because especially given how we stand with the economy after the lockdown, after all that, wouldn't this be a good time to do something like that? It would be a good time to do something like that the better way. How better?
is now the issue. Fenga fe tugamba singa tuddayo ku ground ne tu assessinga what exactly is on ground. Yeah? You're not going to push everybody into agriculture or industrial. Kati wobuliza Mr. Otebe abali mu kibuga bo mubalowolezaako, and there is inequality all around this program. Ojja kwesanga otunulira the number of people per parishes in different areas is contentant. Otunulira parishes ziri mu Wakiso ne parishes ziri mu Kampala, they have more numbers than parishes in the village, if I'm to be right. Yes. Ekitegeeza unakwata million 17 nozuwa parish emu. For example, me I come from year 1. We have over 1,000 youths. Toso akunkakasa nti ate waliyo ne parish endala mu kyalo weza abantu abavubuka, just njogera ku bavubuka 10. Nebo nabo baadde obukadde 17. Kuba obukadde 17 kuliko abavubuka, kuliko abakadde, kuliko n'abakyala and the others. So there is inequality. Then I put down some few comments about this. One, we never learn from the previous models, the NADS, Operation Wealth Creation, entandikwa among others. Tetwina evaluation report yona eri ku ground oba gye batebolinze to guide us on which step is next. Second, a lot of money that would have reached beneficiaries bagenda zono ne yamu administration. Yeah. Balesa abantu bangi ku board, so there is a lot of money that is going to be wasted in facilitating the administration. Feno tulowooza everything would be run electronically to reduce on the bureaucracy in the process. Then there is no real precedent of penalties to misappropriation of previous funds. Abakozesa bubi ssente enkadde ezayita tetulabyewo oba ngambe ngeri gye babakutteko oba how have they been put in line for the misappropriation of funds or for the misuse of the funds of the previous programs. So omuntu agamba sente era ne bwe nazifuna era ninzikozesa byenjagala tewali kye bajja kunkola. Then we have wrong personalities at ground levels for the job. Previously it was guns for agriculture, munadzi ndowooza mwakiraba mu kifo ky'okufuna abali abakugu mu byokulima ate era twakwata bammundu betwateeka mu byokulima. So then the other reason, the other point I noted down, it's politically motivated. Kino tuyinza obutakiraba ssaawa zino naye with time nga baddamu okunoonya akalulu bagenda kikozesa nnyo. Kyova olaba mindset change bajoogerako, but this is not applicable in any way wokitunuulira. Bavubuka nnyo batini nnyo abali interested in this. Lwaki bano kye batuyigiriza. Era abantu ogenda ku ground ojasanga abantu bagamba ebyo bya NRM tetubigendamu, ebyo bya NRM tetubigendamu. Naye n'abantu oba oliawo nabo beesuliddeyo ogwannagamba that even when these programs are introduced, most of them are like government yatuwadde ssente ng'ozirinda ozituuka ng'ogenda ozikozesa by'oyagala n'otakola program kyerina kubeera. So okumaliriza nga ne intentions anti kitegeeza abakulira program they have not done it at educating. Because be balina okuwaayo, be balina oku-educating the mass about what the program is and what they are expected of. The other reason I jotted down is we have high level of illiteracy and technicalities. Ba LC2s, bana aboku parishes betulina countrywide abasinga obatunuulira abali in charge of the people, they are illiterate. Obadidde obatadde mu nsonga eziri technical, because however much Mr. Otebe agamba badidde ba technocrats ne babateeka emabbali, however these are the people at times we need abasobola okutegeera what to do and when to do it. Nyatoboliawo n'abantu kati tugamba you're saying that duli obaaliwo batekwasi mwagamba abantu tubitegeera abateknologi babikola abaliwo ab'emmundu no sooka nindeko si bammundu be implementing those programs.
You have in the previous programs mwagamba nti muleta aba technocrats okujja ba implementing ebino ebintu kati fa abantu tetubitegeera kuno baliisa abantu bagambye nti mu abantu mu implementing those programs yourselves mugamba ate twetaaga ba technocrats program ki eyali mu technocrat tunulira operation wealth creation ani yagikulira yali mukolosale muki operation information yonjiganye Mr. Ojabuzabuza bannayuganda ojabuzabuza bannayuganda. Then to end this, the state of the economy, the prices of the necessities vis-a-vis the small money that will be allocated, the money will be chewed. You have reached the conclusion before the program is even begin. The program is doomed to fail. Mukuru Sadat, omulide musajja muno okuva mu opposition yagamba the program ky'egenda kufa. Ate kati muganda wange nga tanajja nze njagala nnyo okubatereeza ffe tetuli ba opposition. We are the option. Nabali amazima bagamanyi. It is true that no opposition in Uganda. Sadat, I want to have your perspective on the parish development model. For one, some people have a preconceived mind that it is already going to fail before it has even begun. Yeah. Right. So what do you think? Yes, I would like Mr. Otebe to give me the similar time that I gave him to listen to him when he was submitting. So now, yagambye nti intimidating nnyo. Yatandikidde ku note egamba nti balinamu concept ya mindset change. And whereas nti supports the mindset change, but we are not supporting to change minds of people to be lazy. If you are obanga ogenda okugira otekawo ogenda kugaba bugabi sente eri omuntu atamanyi agenda zikozesa. In any way obanga mugamba nti bereka buli mwaka tujja kuba tulina kye tukuwaayo. Kakati we tunaatuuka ku level eyo nga tuli ku parish tugaba sente naye nga betuzigabira tetumanyi oba bali gainful employed oba balina ideas ze baagala okuimplementinga naye nga ffe tusuubira nti we tukwata akasente ne tukamuwa tujja kuba twesustain oba tujja kuba tuzimba economy. Ekyo tetukkiriziganya nakyo. N'ekirala Parish Development Model is an ill-conceived idea. Kunti bogamba nti tugenda kutandika ku-empowering abantu okuva ku parish sente tuzirese ku kyalo katugambe nga ebyetaagisa okudeveloping ekyalo ekyo tebiriiwo nti abantu bayagala okuwa sente bo bali batya baplayinzawo clip nga bakulaga abantu abali mu nzigotta oba kasokoso oba somewhere like that nga bakulaga nti obufuude bwe balimu utasobola na kuteekawo kani nti ateekemu bino bye bayita ebya green farming naye gweoyagala owe sente participating in agriculture sina kindo olowooze nti ajja kufuna obuvumu obuteeka sente ezo mu kintu ekiri gainful ekivaamu sente nga ye kennyini astarvinga oba ne conditions za livinga mumbi nga sente ezo zafunye zijja mwetagisa okusooka naye yeddaabulule asula bubi alya bubi abeera bubi kati omuwadde akasente omugambe nti ate katitandika okulima nga watandikira tamanyi nekyagenda ne implements zenyini sente z'omuwa tezimumala nakutandika okugaa nti kale kanfunewo wenaakolaki wenaalimira fe bw'otunuulira programs ezibadde zibeerawo zonna ogenda kwetegeeza nga neeno terina njawulo na ziri zonna ezibaddewo naye olw'okuba nti in most cases government eno kyeyasooka okumastaringa kwe kuwudiisa nti making sure weerese program egiwa launching eri superb ensi yonna nemanya nti twaleese sente nefuna Otebe ne bajja ne bajoogerera overtime nebula n'aleeta endala kati akalo kawedde waliwo eriwo naye tunayingira akalo wajja kubeerawo sente eri endala era wajja kubeerawo programu endala bweti naye ng'obuuza output eriki. Yes, nzikiriziganya ne mwami Otebe nti zino sente za BannaUganda era kitukwatako ffenna okulaba nti zibeera spent
through rightful channels. Naye to getting frustrated ng'omuntu akugamba nti tukoze committee egenda okubeerako chairman w'abavubuka naye ng'okime chairman w'abavubuka ekibiina kyavaamu egenda kubeerako secretary general secretary n'abantu abalala kugamba nti nga bwe baatuula ne beeronda ku kyalo nti kati balinga atandise okuddamu okuliwadinga baloyolisi baabwe nti bamaneja b'ekintu kino era be ba card holding members aba rolling government. Kambuze we tugenda mu statistics electoral commission. How many youth leaders are from other political parties? For information. Sadat. Yes. Statistical. Yes. Ze kankuwe chokulala ko mulukule je mpangalira. Yes. Chairperson wa muluka wa DP. Wabavuka bunya wa NUP. Katugambe nti PDM tegenda kubera mulukule. PDM egenda kubera mulukuli. Egenda, yes, because it is a political program. Please, it is a political program. Era tulino kuja addressing politically. Era ogenda kusanga ngati mu parish je balabanga je basibagenda kwata mwana wa NUP oba mwana wa DP bamuwe sente azigabire ekyalo. Era mukulu Sadat atamsaleko katono. Nze mbadde manyinga nga ono nga babadagambe mukulu Mugarmani. Nti duli bali ataba technocrats wande bade ne yokweri yokugamba nti ba technocrats probably belong to a particular party. Ne kati bagenze kumiruka ne bagamba nti abantu boku kyalo benyini mwerondera abantu abagenze nanti eyo patronage buluwoba oyagala okuletawo a different concept manya lwaki baddewo tekola ekisooka ba technocrats bali accountable somewhere they are employed kakati okutte abantu abatalina experience okutta abantu abagala okulwadinga bakronizi bawe ne bakampeni managers baabwe ate government kati tugenda okuwa sente yes n'obanga oziwadde ba NUP agenda kuyitira banna aba NUP era jawule nti abenare mu lukuli bakomplaininga nti sente za parish model zakoze eki tizabatuuseeko because they will not because nabo bajja kwagala nti kati naffe tufunye omunyago kati katukole ki katugabane katugaba campaign manager nga baki it is era ye mindset jayogerako nti yeri existing nti if there is money they always think that it has to be stolen. Mukuru Sadat, we are going to go in for a short commercial break. The first hour is almost running out. But I also wanted to put this up, that you realize that at the end of the day, Ngabo Gambi, it now doesn't become a problem of the government. That Center Wazija as a particular party is supposed to do that. Because even the others believe that Singa na Fatuzefuna tugenda kufuna bana febebo. I totally agree. So at the end of the day, the problem becomes... I totally agree. And while I was starting, I told you that the aim of the ANT is to change the mindset. And one of the roles that I play is to try to talk to the young people to understand that there is a problem amongst us. For the last 35 years, we have been engineered to see that wherever there is something, you must steal. Kakati tuenza kugamba mwana gobazadde akuze kweno regime nti waliwo akasente tukola ki yesawa tutekewo embeera chovola ne wokwata program eno nogiteeka mu Mr. Otebe era ogenda kwesanga naye era ojja kusanga omukono ogusoobye tunagenda mu commercial break Mr. Otebe wetubeera mu maka katutandikire ku nsonga in the second hour. Gentlemen, we are going to go in for a short commercial break. We are going to come in the second hour. We are going to begin from there because the problem now shifts from the government alone misappropriating resources and probably not being entirely ready to initiate these programs, but also to the people, because they also don't, they are not streamlined to understand that when this money comes, it's not about me and eating the money. It's that the government has an initiative, I'm supposed to do something and account for it. Because now the people, so now it is also the people are playing a role in the failure of this type of program. So we're going to be talking about that. And in the second hour, you'll be able to call in and put in your comments or your calls and questions, so we shall try to address them. Let's go in for a short commercial break.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nze omubejjalu wedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna sawa 11 paka sawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digitalk Uganda. Tugenda batutunulira embeera za BannaUganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Digitalk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Digitalk, real issues, real talk. For more than 50 years, Uganda's political question remains unanswered due to political liars and their accomplices, and the Komanyoko politics as Norman writes. Upon reading Liars and Accomplices, Mukesha Muntu had this to say: Uganda's political leaders are motivated more by their self-aggrandizement than service to the people. There are those in power without strong institutional checks that will behave like animals in the jungle. In his foreword to the Komanyoko politics and sowing the mustard seed, retired Justice Professor Ky'egenda says, "I have had the privilege to read through Norman's manuscript. It is a frank and true exposition of the truth. Norman's courage couldn't be left unmentioned, as Honorable Betty Vigombe states, I am in full admiration of your courage and boldness." Copies of these books are readily available for your purchase in all bookstores. Do not miss the launch on 30th March 2022, Imperial Royal Hotel at 2 p.m. with retired Justice Professor Ky'egenda as guest of honor and Honorable Betty Vigombe as guest speaker, among others. For further information, please contact the numbers below. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You're very welcome in the second hour of the Mighty Drive. You don't want to understand what was going on in the break. It is interesting to have a discussion that people associate with, you know. The gentleman here represents people from the ground there, and everything that happens in the community that affects the common people, they affect them firsthand. So it's important that when we come here, a number of these issues are issued out. And also want to say that Otebe is a representative of the government, but he also has his own views. So this gentleman should also be looking at the program as it stands and not at Otebe as one. But Mukulu Sadat obadde otugamba. You say that one of the problems is that the people are also looking at the money. They are not looking at the intentions behind the whole program. Yes. Now, who exactly is responsible for that? Because often we call out the government, government talina kyekoze, program ezireta nezononeka, naye ife abantu tukola ki mu program ezo okulabika nga tizomeka bononesa? Abantu ebbanga lye bamaze nga bala program za government bagezezaako nnyo okulaba nti bagetinga involved, naye ba beneficiaries kuba programs ezibaddengawo oli kaŋŋambe bw'aba afunye
nga afunye grant okuva mu government asuubira nti alina okubaako kyazzaayo ekibanga kiyamba abalala naye oftentimes bagenza okkizuula nti atwala aba atwalidde ddala kakati ekyo ne kibaleetera okulowooza nti ndowooza nange bwe nfuna omukisa nja kukola kyekimu kakati bw'ogamba nti tugenda kuteekawo mindset change naye katusooke tutunuulire program gye tudiscussingako because bwe tugenze mu break there is a lot that has been unearthed nti program yene eyimiridde ku ki eyimiridde okudevelopinga abantu okusinziira ku byalo byabwe in that babakolamu dda purportedly babakolamu dda groups ezirina okufuna sente ezo nti sente zijja kuvanga direct okuva mu ministry and all the relevant agencies zigende ku kyalo ekyo oba ku muluko ogwo nga gulina specific beneficiaries babakolamu oba beekolamu because program gamba nti abantu bebalina bannaabwe either way they were mobilized somehow so baga nti babakolamu groups naye nze njagala debate eno tusooke tugiconcludingire wano ng'oli viewer oli eyo sendika message oba ku bisimu otubulire nti olina group gy'olimu ku kyalo nga olina saako esuubira okufuna kasente ka parish model tutandikire ku bedrock kubazimbidde ekintu kino tibakizimbidde ku kibayita deceit nti ogenda okusanga nga groups eziriwo already my friend nga zirina bamembers baazo nga they are not the sample representative of that area naye nga already ye group eriwo muki era yegenda okufuna sente kakati abantu abamu ebintu bakoma biraba ku TV na kubiraba ku ki ku mawulire era oyo afunye omukisa agamba nti nange kesaawa nkole ki nange fune mbeko kyenezza okuva mu government yange taga nti kangende nange mbere kyakulabireko eri bavubuka bannange agamba kyenfunye nange kankole ki kuba era ajja kugamba nti ze mbanzibye nnyo because yes we have discussions with young people ajja kugamba nti yes people are stealing money for the roads, people are stealing money for NARS, people are stealing money for everything kakati nze webanga afunya miliyoni emu ez'abavubuka ngamba kuzibadde bagaba mfunye miliyoni emu ez'abavubuka era nange nzizeeyo nga bo tebazzaayo ate kati kitegeeza ati obuzibu bwekyo bwobuno nti bw'oba ofunye miliyoni emu ogenda kugirya leero kati ate enkyo ogenda kubeera kubanga the program shouldn't be that you are giving back to the government it should be that you are utilizing the resources in a way that you are sustainable. It's sustainable. yakugamba nze sigifunye ngifunye byonna byempiseemu nga ngifunye njagala bangambye nti multiplyingemu ngiteeke mu business naye nze kyenjagala oba kyensuubira nti kyensobola okukola tezina kyesobola kukola ki the only thing that I can do is to enjoy this money ekyo nga bw'ogambye nti omuntu abaziridde ziweddewo ekyo kyetugezaako okukyenyinga mu bwongo bw'abantu nti life does not stop on the day you receive the money naye ate nabo osympathizinga nabo for the last 35 years which development program has been successful that we can say we have pride in that people can emulate whatever program that is launched it must be stolen money must be eaten so you cannot tell somebody who is going to benefit that this time please use the money this thing is different because at the end of the day during this time they will launch a program and towards election they will launch another program so they clearly know that more money will come so they will eat this one and in anticipation that is more money is coming. Okay. Thank you so much, Mr. Sadat. I want to say that people should stop eating money expecting for more because that's the reason because they will provide more. We remain poor time and again. Over time they have been proven too that more will come. And it has actually come. Yes. So in the second hour, ladies and gentlemen, I want to read you the numbers. You will be able to call in, put your comments across, or maybe if you just have a submission that to make, you can call in and make a submission. The numbers are MTN 0789 017 145. It's 0789 017 145. Airtel 0759 132310. 075 mwenda 13 23 10. Those numbers you can call in, put your comments across or question. We shall be able
to try to address that question. Of course, at least we have a representative from every corner. Or you can go to a social media platform, put in that comment. I'll be able to read it towards the end, and then we can see how to address that. But ngatuva yeyo nja koda wa mkuru Otebe. We have seen that majorly the part of the problem has been because we have not tried to evaluate the success of the previous programs. And every time one program fails, we bring another without evaluating. There's too much embezzlement. No one has been apprehended and to say that this program, you ate that money. And for that reason, we want accountability, or you should provide for it. Government esinzira kuchokera kumachana egamba nti kati twetaaga program wait, because I would assume that bakolanga research, bakola market research, bakola research from bantu, ne bamanya nti abantu betaaga kino na kino na kino, ne babanga babaleetera a program bweziti. Kubanga oluusi kye kivaamu n'okulaba that one size fits all. Or 17 million to someone in a parish in Mutunga that has over 64,000 people, and the same amount in someone in Western or Northern Uganda of 800 people. So musinzira kucho kugamba nti kati twetaaga program weti, and this is how we are going to take it. Ono kiri bwekiti sikituufu nti tewali evaluation. Tewali ggwanga eribirawo nga tezikola evaluation. Eba failed state. Kubanga bw'otunuulira ekintu kino kyanjawulo na ziri program zakola zasookawo. Ekirungi bannange bano balabye nti government si ebadde ekizibu. Nti ba beneficiaries bene badde balikola ki badde balya ssente. Wakatukiriza nti government ebadde lya ssente bo officials waggulu. Kakati olwaleero government yakoze evaluation ki bebadde babba ssente ba technocrats. Ka ssente ziva wa president, minister of finance, ne zijja ku kyalaawo musakoyo. Kati olwaleero bano abantu omwenda be bagenda okulondoola so si kuwa ssente ng'ono wabadde agamba nti olwokuba nti tekuliko wagundi wa NUP ku kakiiko ako. Wa NUP tagenda kugaba ssente, kabe wa NRM. Ssente ziva wa president ne zigenda ku sako yaawo. Bano just bakalondoozi okola ssente za gavumenti ekizize zigenda kukola bitya. Ekyokubiri Mukulu Roger, tuleme kutunuulira financial inclusion yokka mweno program. Pira ziri 7 okiwulira. Tulina ne infrastructure nti enguudo zigenda kukolebwa okiwulira. Tuleme kutunuulira ssente zokka kuba ssente zikyali ntono ne programs endala zikyaliyo. Mwami nagambye nti enakawa gyali nti ayina kumpi abantu 1,000 abavubuka 1,000. Esookera ddala ssente zino baze bazitematemamu nti abavubuka bagenda kufuna 30% kwezo ssente n'abakyala 30% kwezo ssente, then abaliko obulemu 10% kwezo ssente. Kakati ndowooza kati nze nampa wengwa siri mukadde siri muvubuka na wengwawo kati naffe tunako ki percentage yaffe. So tutunule ekyo ne programs zigenda kukola ki zigenda kuba zigenda mu maaso ne ssente zigenda kweyongera. Tuleme kutunulira gundi ku imbalances eziriwo ne tutunulire kale bano betuwadde zina impact kye zikoze okiwulira. Tuleme kutunulira gundi weakness okusooka but you cannot judge ekintu nga tekinaba kubeera nogamba it's weak okiwulira. Omwana tanaba kukola kibuzo mugamba datikirizi weak yagwadda tekisoboka because just ngoli biased. Then mindset change tuleetawo solo ono nasose kumuwaana tefanagana yawe ya kigendwa kirala okulaba nti bakyusa BannaUganda obw'omuntu muleke kugenda Museveni mwagereka buleta. So yaffe yakulaba nti BannaUganda mulekerawo kulya ssente zabawadde $1,000,000 nti yakuwa kulya genda ofune eka y'emwanyi osibeme emwanyi za 40 mu myaka 5 ojja kufuna obuwumbi obukadde 4. Ife ye mindset yaffe yekikola ki yekitunuulira n'abakyala okubajja mu kiyungu temulina okukola. Olwera president abadde akiraga nti abakyala balina okuva mu kiyungu. Olwera ifo byabadde mu gavumenti ate nga bakola bulungi oba okiwulira. Ekyokusatu nti tewali program sobola kutambula nga tekuli technocrat. Kakitanga semwava gunda batulaba. Kukashika kuliko gundi kuliko chief. Kuliko chief. Mu Kampala mu byalo bayita ba chief ne mu Kampala tubayita assistant ward administrators. These people applied ne basuusa ne bakola interviews ne baleeta era yatula ku nga general secretary. Kubanga unabadde agamba nti LC2 bani bonna tebali qualified okola ki and mark you rolo yaabwe just ya kulondoola just like any other leader oba kansala okulonda program eno because wangula kano kansala kambuze ekyo information badde nsaba mmanye nti
kisoboka okusupervisinga oba okulondoola ekintu kyotali involved in anatali involved because ogamba nti sente zigenda kujja direct kusako ate zirondoolwe atamanyi ba sako yafunye there is something just ekibuzo kibuze bulungi kitegeere ekibuzo kiri nti sente zigenda kujja direct zigende ku sako bataddewo committee ku parish egenda okubanga emubezi erondoola ne committee erondoola simanyi etandika ddi okulondoola nga sente zize nga sente zinajja obanga committee nga sako tenafomingibwa tosobola kuyosa mwana gotanaba kulaba buli sako eri ku kyalo okufuna sente ine mtenda jegenda kuyitamu waliwo LC1 ogenda okusaba zino sente tova uvi mu nyumba ngaka ne bampe sente sako eri established mateeka ga Uganda era zirondoolwa kanyongerezeko katono mukulu Otebe kanyongerezeko ku nsonga y'omukulu mu myoga one of the issues we had ghost circles yeah we had those that people who are administering those finances at the local levels bakolanga ghost circles so bwabera I understand his question because sometimes as you the government the technocrat are supposed to disburse this money to the people do you take keen interest in understanding that's why he says mulondora committee zinakolebweza sakozi oba mulondora bafunye sente kubanga olusi bwabera afunye sente if it's one person who is also ali okola ghost whatever it means the obviously the sake ja kuandikibwa evere nenga ghost yes what is the protocol what's the procedure gama sake solo kuandikwa ate nevera ghost eba ghost in the kanyonyero bachi eba ghost eba ghost nga eri bakulaga nti mu kitundu nenga si abameba mu kitundu nga teri ku ground nga teri yo nenga mbiwandiko je ekyovola banti abagenda okulonda program eno nti bakulembeze ba mu kitundu bakulembeze ba mu byalo ne luli ogamba for the sake of emyoga mujukire emyoga sente bazifuna ku constituency level okiwulira whereby okuva ku kyalo pa constituency obuka gundi administrative units nga biro basatu kutuuka yeri n'olwaleero chairman LC2 ali atula ku gundi ku kyalo amanya nti sako ya Mugarmani weeri nti ate Sadat ku kyalo yavaako yadda kayunga mugende kanga mukole ki muzifunireeyo so kino kintu we evaluated that's why we are bringing something which is fitting to the people in the community nti abantu benyini bemanyi okiwulira nakyo okubiri nti sako zino already weziri ezisinga bwana kana baze performing circles era tabagenda kwa wisente nga tabana kola ki tabana basomesa ngejo kuzikozesa nakatuwe tuli kugundi ku TV tubasomesa bana Uganda sente siza kulya buli sente za kujja mu bwavu era target ya gundi ya government eriko at least by 3 years to 4 years at least enyumba oba maka 400 kuli parish zibenga zikoze eki nga zifunyewo change nga zivude okola ki okudependinga kola ki president kigamba ekidda kyonka nenga solo kola ki okufisaawo surplus tujitunda bana Uganda ne bakulakulana yeah kali mbadde njagala from Mr. Mugarmani I want to get the perspective of the opposition as a whole kubanga where we sit are not just here even beyond in Uganda the opposition seem to have always disagreed with a number of these programs and the introduction of those programs. I want to understand what exactly is the alternative that the opposition thinks should be taken as opposed to those programs that the government are bringing about. Is political. This thing is not political. By the way, chintu bachije mugundi mu NDP3 National Development Program. So tetwavude vimu banga tukiteka nti bipu ekiwulira so balimugamba tekina police tekina ki kiva mu yogundi mu NDP3 to answer for the information mukulu Mugarmani sir ngana obadde oyogera okusaba submission ya government programs zibadde zijja tuzikuba ezisinga neeno yino mugikuba ogambye egenda kugwanga tedatagana kutala tubadde tuzikuba ziyiseemu oba yetubadde twongeranga ku nkomekero amaliriza oli no that's a good thing that you think you say and probably it happens but what is your input what is the alternative because programs omugamba ate zigenda kugwa mwemulowoza what should be the approach what better how can we do it what else should we do what else should we do I'll take you emabegako kati program eno mu kulonchingibwa
it was launched amidst a lot of publicity. Mindset change bagiwadde 300 billion. I think I'm not. Bagiwadde 300 billion. Mindset change. But the entire program is 190 billion. No, according to the information, bakute obukadde 300 billion ne baziwa Agriculture, Ministry of Agriculture. Egende ekole ku mindset change. That is different from the 490. Yeah. 3 billion, 300 billion. 300 billion. You get that from facts because we done one on research to the Ministry of Agriculture to go and this is what it says. Almost 300 billion taken to the Ministry of Agriculture to go and do what they call mindset change, which is important. Yeah, it is important. But njagala otunulemu mu kintu kino bakutte 300 billion bazitadde mu kusomesa abantu how they are going to use 17 million. Isn't that alarming? No. But it's it is. Back to your question. What is the alternative? Okusookera ddala taxes ziri waggulu. Omuntu gw'ogamba agenda alime coffee, agenda alime tea. Corporation zonna zeyandiiseemu okulaba nti atunda coffee wona amufunemu ziri standing. By the way, Uganda recently pulled out of some international coffee organization. Okitegeera. So the taxes levied are so high. Government nga yonnini yeetaaga okola ebintu by'amaanyi okusookera ddala okwempowering abantu without giving them free money, which is in the end is just a distract. Because people see this as free money. Hello? It is free money. Someone on the call? Jeba likuba sebo. Ekale sebo nawe jeba sebo. Kale amanya yenze wamala chance kubite wanebweyogerere. Sebo mukuru. Atalo kusoko okubebaza ku okuweereza eggwanga mukulu Rogers n'abakulu abali mu studio enchayona. Yeah, sorry. You can continue ndoza mukulu wa mala ajja kwetereza akomewo. Mukulu wa mala badde ndoza agenda kwogera program engeri eno gyegenda kufairinga UCC n'emujjako. So the taxes that are going to be levied at the end of it all are high. Then the working environment of the people yogera ko teri applicable. Otunulira omuntu ogenda kumuwa akakadde kamu, omuntu oyo mwennyini alina ebizibu bya fees, ennyumba bamubanja. So agenda okutunulira okuinvestinga sente zino in the meantime zimaleyo ebbanga eriwera ziryoke zizaale ng'ate omwana we alina okusoma ajja zikwata aziteeke mu kusoma. Yeah? So ffe nga ffe tugamba singa tulayinga on leveled ground for all of us okubanga tukola kyandibadde a good go for all of us. Yeah? Ne tulaba nga we subsidize with the prices, then going to agriculture netuzaawo enkola ya agriculture nti omuntu yali asobola okwesimbiza mu bulimu. Yeah? Nga tebagenda then the input civil capital kojja kutunulira nga sente zino zebagenda okuwa omuntu tezigenda na kumumala. Yeah? Ogenda tugeze sisuubira nti buli muntu ali mu ssaka agenda funa akakadde kamu. That is it. Ssaka erimu abantu bameka. For information. President yalalo kinga gunene kibuku yagamba putting easy words. Don't make this money to be useless. We have 17 million as per now. Let the 17 million be dispatched to 17 people, such that each one in the group gets 1 million. Then, by the way, now individuals open as no cent as an individual. Dikambuze mukulu Otebe on that very issue. Kubanga kati parish bwebaamu n'abantu tugeze 13. Are you going to say that only 17 people out of the 3,000 are going to benefit from that money? No, because we are saying every parish is getting 17 million. Every parish, but not everybody. And yeah, that's the question. Yes. Because now it means every parish, that, first word, Elizabeth, you're saying that every parish is getting 17 million. A parish has 3,000 people. So out of the 3,000, you're going to only empower 17 people. Is that realistic? This program is long term. Tegenda kubera paka mu June egweko okiwulira someone on the call. Mwasonya network ebadde ntawanyizza ku luli
Njagala okusooka okukwaza ku lw'okuweereza eggwanga lino. Yongerako ku ddoboozi mukulu w'amaanyi. Njagala nsooke ntunuulire ku ebigambo ebyogeddwa abakulu abali mu studio. Njagala okukkiriza nti oluusi eno ensonga kyaleka tugikutte bubi oba tetukitegedde. Ensonga ya PDM y'ensonga eraga nti ssente zigenda kuvanga mu Ministry of Finance paka ku SACCOs ezigatta bannayuganda ku miruka gye babeera. SACCOs zino ezibeera ku miruka ze zirimu every representative of every household in the villages that make the parish. Mu byalo ebyo ebigatta okukola omuluka buli homestead ebeerawo n'omuntu arepresentinga. Formally ekintu kino kibadde nga kiri voluntary nti ojja kujja oba oyagala weegatte ku SACCO y'ekyalo oba mutera okukiwulira ekyo. So ekyalo kino olyegatta normally bibeera ebyalo 2-3 ku buli muluka olyegatta ne byoka bikola omuluka. So SACCO nebanga egatta bwetyo. So sente weziba zivudde mu Ministry of Finance mu miruka paka mu SACCO y'omuluka kijjeewo bano ba middlemen ng'ate ba middlemen bano tubadde tugamba nti badde babbanga ensimbi z'Abaganda. So ekyokuba nga eno system enaakola oba teekole ekikyo tetukimanyi naye at least challenge ebadde esinga okututawaanya badde tugijjeewo ey'aba middlemen abadde babba ssente z'Abannayuganda. So ekyo njagala kusooka kitunuulire mu ngeri bw'ekyo. Okuddako ekyokubiri twebuuze policies eziriwo eziteereddwawo gavumenti okubanga zifollowinga engeri zino ssente ze zinaakozesebwa because normally tuwere tulina nga discipline teriiwo mu bantu nga bwe mugambye nti ssente abantu baziraba babalabye nga ez'okweyagala ez'okwejavana nga bwe mu nkola endala ng'ez'emyoga n'ezifaananako bwe zityo. So ekyo kye tulina okutunuulira nti as government tulinawo policies tuli mu kuteeka mu nkola ezinaayamba bannayuganda okubanga tebabbibwako nsimbi zaabwe oba bo bennyini okubanga bazibba. N'ekyokubiri ssente zino lwaki zitunuulidde nnyo abakyala ne ba persons with disabilities? Yes, tubalaba they are lesser communities oba kye batera okuyita abantu abatali empowered yet. Naye ate abaami bano kuba n'abaami nabo balinamu ekizibu ekyo. So tuba tutunuulamu ekyo nakyo tukitunuulire tugambe abakyala yesu bafune 55% era abagenda okuganyulwamu then ne ba persons with disabilities n'abavubuka. Naye ate abaami bo tubaleseewa. Ekyo njagala n'abali mu studio abakulu abo basooke bakitunnyonnyole tulabe engeri gye tusobola okufindinga kye bayita common ground oba consensus. Then nga mmaliriza mukulu Rogers tuli abwe n'abatulaba kutugwa alternative Digitalk. Njagala okusaba NRM nga gavumenti ebeere intention at holding the people accountable. Ng'omukulu Sadat bwe yayogeddeko awo n'agamba nti normally tubireka bulesi ssente bazibba tewali akwatibwa. Kati yo gavumenti kyerina okutunnyonnyola nti this time round abantu tugenda backholding nga tutya accountable. Waliwo bwe tugenda opanishinga ate bwe tuba tubapanishinze tubapanishinze tutya si bino ebyokubateekayo mu kkomera ne bamalayo wiiki emu bbiri n'afuna bail ebintu ne biggweera awo. So ng'ekyo tukyogeddeko byonna era kikaluminati naintu kye bayita mindset change. Abo kiboogeddeko ANC kyetunuulira ne NRM kyetunuulidde. Mindset change tulina okukimanya tekigenda kutwala lunaku lumu oba nnaku bbiri. Ekintu ekyo kigenda kuba nga kyakukolebwako mpola mpola paka maybe takes even generations myaka 10 okubanga okyusa mindset y'abantu. So ekyo kyetulirako ddala okubayigiriza abantu nti ssente we zijja si zammwe kwegaggawaza naye zammwe kwekulaakulanya si zammwe zakulya zammwe zakuinvestinga. So njagala okwebaza bannayuganda abatuwuliriza olunaku lwaleero nammwe abali mu studio okubeebaza olw'engeri gye mutanyaamu ensonga zino. Bannayuganda balinze katulabe Parish Development Model inaabeeranga ziri enkadde bwe zibadde oba kino kinaabeera kipya. Amanya nze Wamala Chance okuva wano ebweyogerere. Weebale nnyo weebale ddala mukulu Wamala okuva ebweyogerere. Omusajja ndowooza ensonga muziwulidde nga bw'azonnyonnyodde okusookera dda. Naye njagala mukulu Otebe obadde okyalina ensonga gy'omaliriza. Naye bw'omala njagala osoyogale ku because it's also going to how is the government trying to put in place ways to make sure that people are not just looking at money as akasente akazeewo a government yatwadde akasente. Yes. But to rather look at it like it is some growth idea that we need to implement to make sure that our livelihoods are sustainable. Omala webale nnyo okugoberera ensonga. In fact asomesa n'okusomesa. Naye n'abuuza nti ate
bo abatagwa mu gundi mu category y'abavubuka ba disabilities n'abakyala bo bagwawa mami wamala teweeralikirira government ya Uganda terina gwesosola gundi sente basitemetemebwe bati bene program 30% y'abavubuka 30% y'abakyala 10% y'abo abaliko obulemu akati 30% esigalawo yefe abatagwa ku gundi yonna siri kwa bulemu siri muvubuka siri mukyala so 30% yaffe so program ene ketarize buli omu so ku kyoyogedde nti abantu obutalowooza sente zitakulya buli nze kankubula ekintu kiri ekizibu kya Uganda be bantu banaffe politicians olwaleero bandibadde baddayo ne basomesa abantu baabwe wanti problem eriwo tuli mu nkola y'ebina y'ofuza ebingi bano buli program ya government bwegwawo basanyuka so totooza tagana kugendera gi implementing wagisensitizing bulungi agabana bakoleki bagende baje embracing ate NRM ne credit at the end of the day ngati NRM nayo mu nkola yayo ya program endala bwe bayazeegwa obaoliawo nabo bagamba this is just one of those programs no kati kyolina okumanti gundi government ya NRM lwanagane bana Uganda ne opposition adunagamba nti baliiwo ne lwanagane bana Uganda kiwulira nti bana Uganda baba wa sente opposition ngamba sente zo muziye buli kuba musebe twagala adeko okiwulira so kyengamba baganda bange bano kuluno tuddeyo inasonga si ya byabufuzi yakula kwa mu Uganda nawe kenyina agala okujja ko government ya NRM weta okufuna nga Uganda bachi nga balamu ate nga balina kasente nawe kugamba okulemeza bikole kugendere bulungi no lalo ujja nokuba program nojikuba mugunde ebituli nenga tindaba nakukola kutandika ko yadde okiwulira oba olabikanga mu butuufu aligunda sabotaginga program eno so nyaka tu embracing program tujiwe benefit of doubt at least okiwulira mu myaka ebiri tulabe nti ekoze etya kubanga at least kuno mu Uganda gwe bawade kintu kye akyedukanyize okiwulira bakiwadde gwe mu Uganda mu nnyini kintu kyo kyedukanyize kosa sente ozikubiseemu osobole okufuna waliwo omusajja awadde abuuza which is important njagala okyogereko but Mr. Otebe talking reality Parish Development Model will coexist with the Myoga program. Yes, but ebintu byanjawulo ya byanjawulo mumanye nti gundi emyoga zigwa mugundi mu Ministry ya Microfinance era zina minister wayo Mr. Gundi Honorable Kasolo ate no gundi PDM eri mu ministries nyingi naga Ministry of Education and Sports Agriculture ochegeera so bija coexistinga and running akuluwayo nene kolachi that's why tosala kuleta program emu bana Uganda bangi kyo kidamu ne kibuzo kyono abantu bali 10 parish emu ate bali PDM yoka ochegeera so tetutundi ya parish model yoka wali ne programs endala za government zikola ki kubaga PDM tejewo myoga PDM tejewo gundi youth fund PDM tejewo gundi web sente za abakyala no program zikyagenda nane CDD tuyina mukulu Otebe programs zonanga buzitambula tuyina woyinza okugamba nti kati Parish Development Model engeri jejja ziri ezisigadde za succeeding this far to inform how much we need to go about this new program. No, the change agala njagala mu Uganda tuleme kubuuza ebibuuzo ebingi loka program ni zeno wera alikante genda kujja woze ko ezite sasa succeeding wetabe mwene yiyo kuletedwa ku kyalo jetabemu banga za chendaba first and foremost sente zino ziva minister zizija kusako yenyini okiwulira this time around wakyali gamati kati waliyo middleman agenda okola kikuzo gwe mwenyini okiwulira wanti kati bana Uganda ompira guli wammwe bwe muna agenda kuba na sabotage programs era mujja kusigala nga mukola ki nga muli baavu na government sente genda kola ki ate sente mujukendi zammwe mwabasasula emisolo ejenjawulo ne government nekola ki neba nga kati muzikoze atufune emisolo emirala kale so mukuru Sadat seems to have something bad. Yes mostly bogedde nnyo ku nsonga y'okugamba nti because money is going to come directly from wherever it is coming from then it lands onto the beneficiaries' accounts, forgetting that we have seen scandals in this country whereby people who are supposed to receive money, they don't receive the money, but they are represented to receive that money. Ngenda kuletera pension scam. Sente za releasing kwa accounts z'abantu ba pensioners nga ba pensioners ne batazifuna. Ogenda olaba ghost workers je bali
ogenda okulaba the everywhere there has been manipulation of the system. There is always representation, but there is always a ghost representation. Kakati gwoli bwa emphasizing ennyo nti sente zigenda kugenda ku sako, sente zigenda ku sako, sente zijja kugenda ku sako ne sako ziriwa. Sako ki? Ekizibu ekyo mukulu Sadat. Ekizibu ekyo kyogambye nti kigenda kubalibwawo abantu mu Germany byakugambye nti tebalina expertise mu kumanaginga sente naate mbe muwadde obuvunanyizibwa okubanga balondola. Listen, you said labayo akakiiko k'abantu omwenda ka supervision kagenda kwa kalondola sente zino n'abagenda okukozesa sente zino bamanyi kye bagenda okuzikozesa. Kikiwakanyiza ze kyeŋŋamba nti okutte bw'ogambye tebasobola bo okumanaginga sente obawadde supervisory role nga mu Germany byakugambye nti LC2 wamanyi, LC1 wamanyi, chairman wavubuka gwamanyi, ye kennyini yetaaga kuyambibwa okubanga managing resources entono zalina. Kikuze ku kiri nti tulina sub counties ezirwaningibwa ba political heads nga bo bennyini tebasobola kusupervisinga ba technocrats. Kati bw'ongamba nti ate chief, the problem has been existing mu sub counties zetulina nti tulina ba technocrats are so experienced and knowledgeable than the people that are supervising them. Kakati boleta program noga nti sente tusade ku sako naye nga botaddeko nga committee is supervising yo kenyini temanyi kya kukola, then there is no accountability that will be made. Alternatively, for the to believing nti there is need to give people money. Why? You put mechanisms as conducive, make policies as take out tax waivers. Lwaki omuntu asasula omusolo omungi ku farm implements? Lwaki omuntu asasula omusolo omungi nga agenda kulima mwanyi? Eddagala ery'ebirime lwaki ali importinga oba asasulira sente nyingi? Teekawo skills, teekawo environment esobola abantu okufuna skills mu byo bye baagala okukola. Otya subsidize education. Oli asobola nti ze njagala kubeera mulimi akugwe mu bulimi akitandike naye okusoma kubeeranga kwa bbeeyi tajja kusobola kufuna skill we. Yes, teekawo conducive environment ey'okukola nti omuntu wabanga ataddewo omudaala gwe atunda nnyaanya asobola okuzitunda nga tagobaganyizibwa. Ebyo bijja automatically bijja kuteekawo embeera abantu okwejja mu bwavu than okugamba nti tugenda kugaba sente, because kenyini akugambye it is contradictory nti programs endala zonna tezigenda kuvaawo naye balabye obwetaavu bwenu tinayo yeetaagisa. Kyo kinakugambye nti bajja kuleetayo n'endala nga balabye nti zino zonna eziriwo including the parish model tezirina kyezikoze eki. Kati go programs z'amalya ga nsimi nti kambuuze bwe nfuna mu UWEB ndi mukyala mwami Otebe ndi mukyala nenfuna mu UWEB ndi muvubuka omukyala nenfuna mu bavubuka nenfuna ez'emyoga sisobola kufuna za parish model? Nsobola. Kakati olaba nti it is only meant to benefit a few. Because it would have been that zino zonna we zibanga weziri zino zibenga uziyamba kubala abatakoze eki abatafunye. Let me tell you one thing, Mukulu Sadat. Yes. Omukisa gusanga yetegese. Okiwulira. Gwe gamba munnauganda yetegeke. Kati zemba neyetegeka nefuna mu UWEB. Okiwulira. Nefuna mu youth livelihood mu PDM. Zemba neyetegese. Tulina kola on the line. The panel is hosting today. Yes, boyongera ku ddoboozi lyo tukuwulira bulungi. Yes, so this is Moses Kubawane Mbagala. Yes, so Moses. And mwebalo mulango mulungi bamulese. My argument is in one way or the other this way. It's soka. Simanyi lwaki abo boyina abo naddala abo bagezaako okuwabula gavumenti bakitutte so personal ku muntu nga Otebe agezaako kwogera ebirimu development plan. Soka eno Parish Development Model erimu National Development Plan 3 number 3 okitegeera kati twalina National Development Plan 1 neegaana okukola, National Development Plan 2 nayo neegaana okukola, and the problem is they have always consistently used the same formula and the same approach, and maybe they expect different results. Ekisooka
engeri gye bagenda okudistributingamu zino ssente omuntu wa bulijjo, it does not change engeri gye bakolamu ssente zino eza youth livelihood program. And really, will they expect the same results, or they expect something to have changed? And above all, neku bantu abamu abali so involved mu youth livelihood program, name Uganda, Skilling Uganda, bwebityo, they are still the same people. Surprisingly, abasinga okubenefitingamu ngeye waffe wenjogerera, there were these people who were leaders, even councillors bakadde bebafunamu mwezo sente. So how different will this be? That's the thing that we are expecting journalists to be addressing, not kutudisa kutekeno neno. Nobody kutueleza. Toyanza sabo toyanzege mukuru Moses. Ndozo obubuzo butokire ddala ew'omukulu. Era mwezi mkulu sobola kola ki? Kutugoberera. Era abagambye nti muleme kubeera personal mu alternatives. So kumuddamu nti kino kideri abakulembeze for sure. Wale tekali bayisiza mu parliament. Tekali abyobutale. Nti tebagenda kudamukiriza omukulembeze ku district bakusabu county okubeera n'akatale muki amune omudala mugundi mukatale. Kati mukulu Moses kyabadde ayogerako. Tinewesanga nti Iran Constitution atenga tekali ayise. Iran Constitution they analyze. Okolashi. Omuntu yena ine dembe okuengage in any economic activity. Kusomesa kino eteka bibali ise toli wakanyiza wano ogenda mu court constitutional court. That's what I'm saying. It is an kati tuli mu constitutional court. Kati gwakimanyi. So nze mbane mbagamba nti kino kigendera omukulembeze. For sure ndi mukulembeze. Numirwa abantu bange. Lwaki sokanireko omuntu wange nagala nafuna. Achiwulya because these people councillors bafuna allowances, bafuna emisala. Leka omuntu ogwokulembera koleki. Sekwasi kinyo okulembera omuntu omwavu. Ajagena sakira mu nsawo yo. So mukulu Moses okuddamu ekyo kibuuzo. For sure kino kiri ekigendera abakulembeze baffe. Manye nti omuntu okulembera omuntu omwavu kiba kibi. Okimanyi mu nsi ezakulakulana. Ogenda kwesimbawo kati nga mu America bakusondera sente. Ogenda okusponsoringa. Nate wano mu Uganda kiri vice versa. Ate gwawo muki omuntu sente. So today abantu baffe tugamba ne group enegiteke Mukulu Sadat ghost circles gwa ino kuzijjawo mu kitundu kyo era abavubuka abo ogamenti yeno sako ebiri wano parish yeno ugesi kumanyi otherwise era mujja kujja wano mukube mu ngalo tetwabagamba nenga tenda contributing them kusache kusula program. Mr. Otebe, there is something chimbadde njagala onyambeko okutegeera. Parish agenda funa obukadde 17 mu this financial year parliament is here. Yes. Hoping next year to funa kwa chikumi kati obukadde 17 ngambye buli muntu agenda funa kakadde kamu ekiri sako zino ze bafominga zirimu abantu bameka 17 bukabeera kamwera bwe ndowooza katufune information yes because ekiriwo kiri nti Otebe kyatugamba nti buli muntu agenda funa kakadde ekitegeeza mu parish bagenda sponsoring oba ku empowering abantu 17 this financial year. Sako ze muwandiisa ziri meka ziri mwana no kiri bwe kiti mukulu Mugarmani n'abatugoberera sengambye parish model situluma agenda gifunamu fe tutunulira households nti amaka ge tutunulira singa tuba tufunye nti bano bekozeemu sako yaabwe mu maka ag'enjawulo nti mu maka ga Mr. Gundi muvuddemu omuntu maka Mr. Gundi gavuddemu omuntu tekirina sitaani yonna Roger ne banno mwe bali kuweereza n'abo abaami okuba nti bakidde ne bajja kusho naye nze as I have always said singa bamwenaleko kudenga biri omusaala gw'ensi agokubeeza mu Tereza mu network yo mukulu tetukolya bulungi. Singa mukulembeze mu NIM mukulu Otebe abadde asaala wensi ya miliyoni 2 buli mwezi kuba obumu gyabudde mu kale tweyanza nnyo tweyanze gula esimu esebo nti ffe tutunulira amaka tekirinaamu sitaani
amaka gekola mugundi PDM sako nga amaka gali 17 ekiri musana kwa milioni 17 tulinda financial aid ndi tukola ki netuwa ne gundi amaka amalala kati mweche mwagala nti milioni 17 buli omu ku parish azifuneko ekitasoboka buli omu afune ekikumi bawa emmere kati nga bagamba ng'omwana wekaba mu bwina enjala nga bagamba akalo kali wansi museke mulyegana amakoola mugenda kusanga akalo wansi kati Get a good network and you try to call again. We need that opinion as much as possible. Obadde chama izensonga. Mpande chagamba. Nti tutunulira amaka. Nti abantu bano babekozeemu sako yawe PDM sako ku kyalo ekyo nga gundi yawe amaka gafunira abantu 17. Amaka ga Mr. Guna amaka gagundi. Ngekozeeba abantu 17. Bajja kuba milioni 17. Eno mugikolanga pilot project. Not pilot project. Kubanga ensonga ye ekikulu kyaliwo sente ntono. No, si sente ntono. The parish is getting 17 million. Otugamba amaka gekolemu gundi PDM sako y'abantu 17. Nge maka 17. Parish emu ejja kwekolamu ojja sanga kati tugeze balina kale abantu nga 10,000. Yes. How many circles are those of 17 people? Around 100. Technically, yes. Yes, that is 100 circles. Mugenda zi financing ina banga. We are having duplication of services. Ongambye kuzino center zenyini ogenda kudira omuvubuka omwaddeko 30%. Omukazi oba omukyala omwaddeko 30%. Omukadde omwaddeko is it 30% still? Then ne PDY omwaddeko 10%. Bwagamba atuweeyo abaana bakulaakulanye nga okulonkinga bino ebintu ate kati parish model nga buli omu ajja kusobola singa kasaavu kubanga osanga parish ng'eno zino ez'emakindi oba eyo zikawempe oba bw'alina katonda yamumuwesa mikono ebiri talina na gwabanja asaana omusala nga mungi okunyonyola ekintu kino. Kale twayanza nnyo sebo twayanzege. Abantu essimu essaawa zino balina opinions eziri brilliant. The only problem really is UCC. Network yaffe eri wansi. Mukulu Otebe. Nga kuba obudde butulwanirako. Why are we duplicating programs? Lwaki zino ssente ate zimudidde okuteekamu parish development models? Temuzitadde mu models already eziriwo ne muzi-empowering okulaba nga katogambe zaagwa. Ate no kiri wakitegeka Mr. Otebe naye mwennyini katogambe zaagwa. Kugambye ezafeeling ezitega empowering tuziteeke manga zaagwa. Mukulu bola amwalese parish development. No mwe kati mwe muli biased. Ati programu eno eze mu muntu. Si ku muntu. Togenda genda okukitegeera obulungi. Zino sente za parish development zenyini ziriko ez'omuvubuka kuliko ez'omukyala kuliko eza PDW kuliko n'ez'omukadde
ate abo abantu bennyini waliwo models oba programs endala nga bali they are beneficiaries. Kitegeeza ki oyongeza unity cost administration sente zaffe ziri kozesebwa bubi. Okudda ku nsonga endala zino sente singa ozikwata n'oziteeka mu models zennyini ngezo ez'abakyalo zikutte 30% n'oziteeka mu iweke empower iweke working out, wouldn't it be a better move than Parish Development Model? Then namwe abajja okuwulira program zino ndesiza ku nze kusomesa BannaUganda abenyigire mu basomesa bicha ndoza okwogerera program nga tumaliriza nze njagala Mr. Otebe at breaking it down how the 17 million ku parish yozigenda distributing kiri very clear tukana kutunda gundi amaka kati go amaka go yegwaga kulira oli mu Kasule zone okiwulira Roger ali mu Katimbo okiwulira nze ndi Mutyaba ono ali mu zone ye neziri mu parish emu kakati we mujja nga muina enterprise ya mmwe jimusolo kukwataganya abantu tuli bameka tuli bana mu PDM sako ya feyo nga baba milioni za mwechi milioni 4 nga mugenda mutandika ekintu kya mmwe oba mulima ekaze manyi za mwenya lunga mode milioni 1 okiwulira that is muli bavubuka ba muli bachala muli bachi muli bakadde nga do we need to belong to particular circles because now ekyo chimbu zabo zabo kiti kuba bogambye nti botujanga tuli bana ne batuwa milioni 4 tugenda ne twekulakulanya ate wali mutugambye nti bagenda kuwa parish I mean ezo circles ku parish bayina kwa parish yona 17 then buli mwaja kuba job this is what I get from kasonze mon kakudem kanu katono yes tugenda kwa ne enterprises zenjawulo abantu bagenda ku formulating circles zabwe nti fe twagala kulunda nkoko netutangwa mu lukuli parish okiwulira tuli bavubuka I get the point nabali ne bajja fe tuli bavubuka tugenda kulunda kulima butiko jagamba kusinda kusente ziriwo 30% ya yabavubuka wasigadde mu milioni 8 yadde muri na sako ziri 4 abo butika abenkoko oba abacho bachi netu kunafisa kwa bantu bachi kusako ze 2 then mwe muri deferred the next gundi financial year achiwulira ndio zo bigezo kwa distributed ndatumaliza ko what example bantu bali bana ze milioni 4 okay tugenda ku bantu abana nga myomba muwadde milioni 1 yes njaga tutunule unit cost of things otandika business akakadde kamu mu Uganda kayinza kola ki tutunulire kali tugeze omuntu ono agenda kola. Let's go agriculture wise. Let's talk about poultry. Njagala to breaking it down akakadde kamu. At the end of it all ugenda lanti akakadde kamu tekalina na. Na yata mukuru mjama missing. Balo bukadde buna kusako. Kale yo kulunda enkoko obe kulima emwanyi. Achiwa ika emu mugenda meme endokwa 40. Eze mwanyi. Ne endokwa 40 male mtwalo 18. Obosega sentemeka. Kumuntu omu netugende ku bantu bana mukulu Otebe obudde bwo bugenze butugwako tetukyabwina naye njagala kole bwet in the same submission I want you to conclude and tell us what exactly we should be expecting from this and kuba n'omuntu asembeyo ku besimu abadde agamba mu kifo ky'okujja nga mu introducing new programs mwandi badde mutu accountability wezi wedde mutugambe nti zino tumuvinze this far kino nakyo kyekinakolebwa kyetujja okukola mu mbadde nsaba mandejja zijja wanegu ne statistics za programs nazo neza asoseewo njagala bajje bonna ekibuzo omwana ekinene si kinene ensonga lwaki tali okumewo si kinene nja kujja ne statistics ezo nazonna tugambe twatambula bwe tuti munadisi bonna bagagawale n'ebyalema bye bino kyovula president yavude na kino ekintu kikwasa abantu bo benyini okiwulira so njagala BannaUganda mwembulesige kitu muleme kukirwananga bano fe tuve mu bwavu basigale nga bakola kinga wali politics wabale kutula abana okutugoberera president w'eggwanga abagala nnyo program toyaza egese Mukulu Sadat I want you to do your concluding remarks but particularly I want also you to look at the people and their role
yeah, they have to play because they seem a part of the problem why these things are not actually succeeding. You see, government is supposed to provide leadership to the people. And when people see that their leaders are involved in sharing the national resources without any form of shame, it will also trickle down to the people. Webanga government abajiddukanya scandals zifuluma nti baina mu ranks zaabwe ba ghost workers toyinza kuŋŋamba nti tebagenda kubeera ghost circles oba teziriyo. Webabanga webafulumya program oba ssente ez'okuzimba enguudo 80% zibbibwa, tonsuubira kutuula wano nkugambe nti the 490 billion zonna zigenda kutuuka mu bantu. Tu abantu bwe balabanga ababakulembera ekyokulabirako kye babawa kyakubba, nabo bajja kubba olw'ensonga nti the leaders we have are a mirror of the society we have. So the problem is the problem comes from the top. Nebo government people play a role, but this role has been instilled in them. And if there is anything that is of government, it is supposed to be misused. Gwe tulaba kubana yagadde nnyo okumanya which country has ever risen to prosperity by just giving free money or giving money to its people. Governments put systems, establish a conducive environment to see that the people can work and they can contribute later to the government. Reduce the taxes, put tax waivers, put conditions whereby somebody can establish a business. Do not give them money, then you overtax them. Ogenda kumuwa akakadde akamu akwate emitwalo 2 akola license ya dduuka asigaze emitwalo 8. Capital agenda kuvaawa. So ne bwogaba ssente ne bwogamba tutaddewo sakonti ate tugenda kugaba enkoko agenda tuko okulunda enkoko ng'ate ziwadde agenda okugula eddagala lya bbeeyi emmere ya bbeeyi. So we are just recycling the problem. But the problem is the leadership. Kubanga bitwalunda bo tebamanyi kyakutukolera okutujja mu bwavu bwetulimesaawe kituufu oba tebalina kyakutukolera kutujja mu bwavu era bajja kulonkinga programs ez'empowerment nga batwaliriza akadde kafa kwetuli kale toyanza nnyo toyanzege mukulu Sadat mukulu Mugarmani olina eddakiika yeegi okukola kakokuluzo niko eddakiika okusookera ddala ngenda gikozesa kuinfominga bannayuganda nti until we free ourselves, we are not free. The country shall not go to another level. But Uganda by 2020 we shall be in the middle income status. Yes. COVID. Babanga n'ebyokwekwaso. Tanzania bagirangirira mu middle income status during COVID. Teyaliyo. President yagamba tewali COVID wako. COVID teyali. President yatugamba. Musajja leka conclude se COVID alijje bamulangirira yokka. Let's hold these people accountable. Let's be peaceful mu ngeri yonna yonna. Tuseewo eddembe tubanje eddembe. Bano bino byonna bye bakola. These are cakes of a dying horse. Bagenda kubikola and within time they are going to be normal. Let's just prepare ourselves for the best that is coming. Let's embrace change. Let's get set to reform our country. Ekyo kyokka kye tulina okukola. Bino byonna ne banaabikola ne baleeta models ez'enjawulo nga teziri substantial, nga teziri connected to us ngaffe ng'abantu. Tugenda kuba tuluzinga out. Sente zaffe zigenda spendingibwa, bagenda kukoleramu ensobi, bagenda zembezolinga sente zaffe zimu zennyini bagenda zikwatako osasula emisango bo bennyini gye bazza. Kwegamba all around this omuntu gw'osuubira okubanga participatinga mu kulima wayogerako kati ne ku nsonga ezitagoinga right ogenda mukwata omuntu okyalinge at the end of it all ogenda kwesanga this is doomed to fail. Okay, thank you so much Mr. Mugarmani. Ensonga z'abaami bano muziwulidde and I hope as an individual that these programs are made for the people. And so the call should be to all stakeholders. One, to the government that the implementation is actually realistic and grounded. Two, that the people should be empowered to understand how they are supposed to utilize these resources.
And 3 is that the people, if you get the money, tetukuwa kasente ka pocket money, it is kasente to make sure that your family is actually your livelihood is good, so that your family, your future, your generations are actually safe. Yeah, that is for today. And before we leave, introducing these are publications that were made by a gentleman called Norman Tomuhimbise, as you can see down here. Yeah, Norman Tomuhimbise is each of these books. This is the Komanyoko Politics and so in the Mustard Seed. Komanyoko Politics is in regard, we have had Otebe should get one that question. Mustard Seed. I have. It has been there. And so each of these copies is actually going for about 50,000 Uganda shillings. And the numbers that was rolling on the screen are the ones you can call and get yourself a copy of these books. And the launch of this book is going to be on 30th of March, this very month. And it's going to be at the Grand Imperial Hotel at 2 p.m. The guests of honor is going to be Chief Justice Professor, not Chief Justice, sorry, retired Justice Professor George Wilson Kanyihamba. There's also Bete Bigombe, Honorable, is going to be a guest speaker, and a number of other people. I believe Honorable Norbert Mao is also going to be there, a number of others. Apparently, most likely the Professor Lumumba, PLO, is also going to be there to bless the occasion. So you don't want to miss. Get yourself a copy and make sure that you are ready on that day. That is what we have today in the edition of the Mighty Drive. My name is Roger Studiawe. Let's keep it the alternative Digitalk, real issues, real talk. In the evening, don't forget, we're going to have the hotline show by a comrade Ndugu Abdallah Latif is going to be having a number of other people who are going to also be talking on matters of national importance. And tomorrow, of course, the Mighty Drive comes back, and we are going to be informing Ugandans. That's what the oath we took. So we do just that. Good morning. Alternative Digitalk. Real issues, real talk.